ჯონ ვერდემანი GDS შუადღეში ინტერნაციონალურ მუსიკალურ ანსამბლს მასპინძლობს, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნის კულტურის გაცნობას ფოკლორით იწყებს. ამჯერად კი საქართველოს სტუმრობს და ჰარმონია ჩვენამდე მოაქვს. Northern Harmony და მისი მრავალრიცხოვანი კოლექტივი შუადღის პირდაპირ ეთერში იმღერებს. ყურადღებას და სიჩუმეს გთხოვთ, ერთად გავიცნოთ მსოფლიოს მუსიკალური მრავალხმოვანება. დაწყება იყო ჩვენი გადაცემის მრავალრიცხოვან სტუმრებს. Thank you so much. ძალიან დიდი მადლობა. მაყურებელს რომ უთხრათ რა არის საქმე, ეს არის ინტერნაციონალური მუსიკალური ანსამბლი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნის კულტურის გაცნობას ფოკლორით იწყებს და ამჯერად იმყოფებიან საქართველოში, სტუმრობენ ჩვენ. კიდევ ერთხელ მათ დიდი მადლობა. ჯონ, გაგვეცან ესეთი თავთის ადამიანები. მაგრამ შემეძლო ითქვა, რომ ეს არის ანსამბლი Northern Harmony. Village Harmony ჩამოსული იყო ამ ბოლო 15 წლის მანძილზე. ეს არის ბევრი უფრო მასშტაბური ორგანიზაცია, სადაც ათასობით ახალგაზრდები სწავლობენ მრავალხმიანი სიმღერები. სხვადასხვა ქვეყნის, სამხრეთ აფრიკული, ამერიკული, ქართული, კორსიკული, ბულგარული და ასე შემდეგ. და მაგითი აი ყველაზე ნიჭიერები იქრებებიან ერთ-ერთ წელიწადში რომელიმე ქვეყანაში და ეს Northern Harmony ყვიეს და წელს გადაწყვიტა საქართველოში ჩამოსვლა თავისი ზირეთი პროგრამა აქ ისწავლა და აქედან მერე ორთვიანი გასტროლი იქნება. უკვე დაიწყე ქართული გასტროლით. ვიკავი კონსერვატორიაში, კაზბეკში, თერჯოლაში, ურეკში, გუშინ ამერიკის ელჩის რეზიდენციაში და დღეს თელავში და ხვალის სიგნალში. დღეს ჩვენგან ეს თავარი. იცი, ყველაზე მთავარი და საინტერესო ალბათ ის არის, რომ რა მიზნით შეიკრება ამ შემადგენლობით და საერთოდ იდეას Why do you come together? Why are you doing this? You know, what's the reason that Northern Harmony exists? Well, as you said, we're part of a larger organization that's devoted to studying traditional singing styles from throughout the world. And the Northern Harmony tours are our opportunity to kind of showcase some of the music that we've learned from different cultures and to share that music with audiences around the world and also to give a wonderful opportunity for some of these wonderful young singers to travel the world and learn new things and share their talents with ჩვენ ნაწილი უფრო დიდი ორგანიზაცია, რომელიც მოგზაურობს სხვადასხვა ქვეყნებში და ვაგროვებთ ნამდვილი მრავალხმიანი სიმღერები. იმ ქვეყნებში დავდივართ, სადაც ეს ცოცხალი თემა არის და ეს Northern Harmony არის, როგორც აი გამოფენა ჩვენი შეგროვებული მარგალიტები და თან ახალგაზრდებისთვის კარგი ჩანსი არის, რომ აი ყოველწელი
ორი თვის მანძილზე რომ ბევრი სხვადასხვა ქვეყნები გაიარეს. What was the first song that you sang? The first one was this contemporary song, but from an old New England tradition called shape note singing, which really began in the 1700s. And I მე-17 საუკუნიდან ყოფილა ესეთი ტრადიცია shape note კვიას, ანუ ბგერების ფორმა. და ესეთი საინტერესო ტრადიცია, ხოლო ეს არის ახალი შექმნილი სიმღერა იმ ძველ სესით. Ფანტასტიკურია. აი ერთმანეთი როგორ გაიცნეს და ზუსტად ეს შემადგენლობა How do you find each other? How do you meet each other? well, many of these people started singing with village harmony when they were quite young, sometimes 12 or 13 years old. აი ზოგი დაიწყე ჩვენთან ერთად სიმღერის სწავლა 12 წლისიდან 13 წლისიდან. They came to a lot of our traveling singing camps in the summer for many seasons in a row. So even though this particular group is only together for this tour, we've sung together in smaller combinations. ეს ანსამბლი მარტო 10 დღის წინ ჩამოქალობდი. 10 დღის წინ. ანუ შემადგენლობა სულ იცვლება. და იცლება ყოველწელი, მაგრამ ზოგი ერთმანეთთან ემღეროდნენ სარსულში სხვადასხვა კომბინაციებში. იცი რა არის თვითონ პროცესია ძალიან საინტერესო, ალბათ თვითონ ფოლკლორული ნიმუშების აღმოჩენა როგორ ხდება. თქვათ ჩადიან ქვეყანაში, სადაც არ არიან ნამყოფი და ეს მათი პირველი სტუმრობა. So how do you discover real folk music? What's the process when you go to a country, how do you find it? Well, we go to the country after we've found it, and usually it's found us. პირიქით ხდება, ჯერ ჩვენ გავიცნობთ ამ სიმღერას და მე ჩავდივართ იმ ქვეყანაში და ხშირი შემთხვევაში თვითონ სიმღერა ჩვენ გვიპოვებს. We began coming to Georgia as an ensemble or as one of our summer camps with the students. ჩვენ საზაფხულის ბანაკები აქ ჩავათარეს საქართველოში. In 2001. 2001 წელში პირველ. But the first time that we were taught a Georgian song was in the mid-1990s after Edisher had given a workshop there, and one of the English singers who were there came and taught us. ბატონო ედიშერ გარაკვანიძე ჩვენი ცნობილი პროფესორი მერთმა აცონეს კონსერვატორიდან 90-იან დაცლების დასაწყებში იყო ბრიტანეთში, ასწავლა ინგლისური ლოტბარები და ესენი ჩამოვიდნენ ამერიკაში და ჩვენ გვასწავლეს. საქართველოს ესე იპოვეს. ხომ მოვისმენე კიდე ერთი სიმღერა. მაგრები არიან. Can you sing another thing for us? Something. And what it's going to be? What's the name of the next song? Well, we'll sing one more American song. Actually, 3 of our young women singers will sing a trio, and this is from a gospel quartet tradition, actually the Jubilee radio tradition from the 1920s and 30s. ეს 1920-იან წლებში. მაშინ კი რა ახალგაზრდები ესე აქტიურად არიან ჩართულები არა ამ პროცესში. Jesus met a woman at the well, and he told her everything she had done. He said, woman. He said, woman. Tell me where is your husband? Oh, he said, woman, woman, woman. He said, woman, woman, woman. Tell me where is your husband? She said, no, 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 I don't have one. Oh, he said, woman. He said, woman, you had five husbands.
heavens, oh, oh. And the one you have now is not yours. Is not yours. Now tell me what you gonna do. What you gonna do? What you gonna do when this world's on fire? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do when Jesus comes? My Lord, you can't hide. You can't hide. You can't hide when this world's on fire. You can't hide. No, no. You can't hide. You can't hide when Jesus comes. My Lord, you can't hide. No, you can't hide. No, you can't hide when this world's on fire. You can't hide. No, you can't hide. You can't hide when Jesus comes. When Jesus comes. Yay! I know our audience has 1,000 questions and wants to hear all kinds of answers, but I think the music is so radiant, we should do another song now. Another country that we travel to study music is Corsica. It's an island in the Mediterranean. And we sing a lot of the music that's only solo music, but this is a chant that is good for a group. ბევრი არის აი ტრიოები კორსიკული მუსიკაში, მაგრამ როგორც დიდი გუნდისთვის საგალობელი კარგი სადგომისი არის. Exactly. Okay. Lord, me sanguine del mio Signore, tutto dolore seguiterò, e il cuore intanto per gli occhi in pianto sopra il Calvario distillerò. Vi prego Gesù buono, per la vostra passione, darci il perdono. Gesù mio caro, ormai è giunto, l'acerbo punto del tuo morir. Stringi la croce, morte sia croce, godi il tuo cuore per me soffrir. Vi prego Gesù buono, per la vostra passione, darci il perdono. Simon la croce sopra il mio dorso, sega soccorso, or non vuoi tu, porterò io ai moro Dio, sotto il gran peso, ai mor Gesù. Vi prego Gesù buono, per la vostra passione, darci il perdono. Per la vostra passione, darci il perdono. არასდროს არ იცი რაზე არის? საერთოდ სადგომა ხო გითხრა, მაგრამ ეს არის სისხლიანი
ბილიკი ქვიას. და არის აი ზუსტად სითელი ფარესკევი, ეხლა ხომ არ ხო დაიწყა ჩვენთანაც. და სითელი ფარესკევი ეს არის სხვადასხვა ჰონიეზებები, რომელიც ჩათარდა, როცა უფალი თავისი ჯვარი გოლგოთის მთაზე მიქავს. და კორსიკა მართალი მართლმადიდებლები არ არიან, კათოლიკები არიან, მაგრამ ყვანენ ქართველებს ამით, რომ ძალიან რელიგიურები არიან. ქრისტიანელები არიან და აქ მრავალხმიანი სიმღერები საოცარი დამკავშირებული და ახლოს ქართული ჰარმონიასთან. მინეთ სახეზე არის. იცი ძალიან მაინტერესებს და დარწმუნებული ვარ, ყველას გვაინტერესებს. თავიანთი შთაბეჭდილებები ქართული ფოლკლორის მიმართ და მოდი ახალგაზრდებს ვიკითხავთ. აი ჰანას ვიკითხავ. So what is your impression of Georgian polyphony after singing different kinds of polyphony around the world? I would say Georgian polyphony is unique in my experience so far because it accompanies almost every part of life and is so connected to a culture of food and wine and honoring of tradition. ქართული მრავალხმიანი სიმღერები არის განსხვავებული, ამიტომ ფაქტიურად აი ყველა მოქმედება სოვრობაში მოყვები თავისი სიმღერი. ნუ შრომის სიმღერი არის, სუფრის სიმღერი არის, აი სათირილი არის, ანუ ყველა განცდა რაც არის სოვრობაში აქვს თავის ანარეკლი მრავალხმიანი სიმღერაში. და არ მინახია, სადაც აი საჭმელი და ღვინისთან ესე დადმული იყოს სიმღერის ტრადიცია. თუ შეუძლია რომ გამოარჩიოს, ანუ ერთ-ერთი ხო რომელიმე ჰარი თუ ჟანრი. So is there a particular style of Georgian singing that touches you most of all? I love Gurian, and I love the Krimanchuli is so incredible. It's so unique. It's so difficult. I've tried to do it. I will try to do it. But let's ask Lysander. Lysander, მოგზრობდი ამ ბოლო დროს ალბანეთში, თურქეთში, აქ არაერთხელ არის ნაკოპი და what about your feelings? I've been singing Georgian music for a long time, and one thing that's really struck me is how structurally polyphonic it is. None of the parts really make sense by themselves. You really need all three, and you need that kind of improvised in the moment interplay between the parts. ქართული მრავალხმიანი სიმღერი რით არის საინტერესო, რომ საცალკი ხაზი არაფერი არ არის თუ დანარჩენი ორი ხმა არ არის. და ეს არის ძალიან განსხვავებული სხვა ჰარმონიული სიმღერის ტრადიცია და დიდი ხნით მღერი ვარ თუ ამბავსო ქართული სიმღერა და ამით მართლა ფენომენი არის. Could we do another thing? Maybe something Georgian? Is it going to be Krimanchuli? Let's hope so. Okay. We'll see. Okay. Let you be the judge of whether it earned that title. Aba kismet.
لما بدا يتتانى أمان 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 حبي جمال فتانا أمان 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 لما بدا يتتانى لما بدا يتتانى أمان 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 حبي جمال فتانا أمان 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 ودي Where is that song from? Well, this is the melody is a very old Arab Andalusian song. So it's a mixture of Middle East and Spanish. ეს არის ზირწველი არაბული მელოდია ანდალუსიიდან, სამხრეთ ესპანეთიდან. ანუ ახლო აღმოსავლეთი და სამხრეთ ესპანეთის ნაზავი. გამოვიდა ზღაპარი. So it turns out that combination creates fairy tales. And today it's a very popular song for Syrian musicians. აი სირიული მუსიკოსებისთვის ან პოპულარული მელოდია. This is an arrangement. The original song is a solo voice with instruments, and this arrangement was created for the Chicago Children's Choir by a musician called Molly Stone, who has been to Georgia many times. ჩვენი მეგობარი მოლი სტონი გააკეთა ეს ვოკალური არანჟემენტი, თორე ორიგინალში არის ერთი ადამიანი მღერის და მუსიკალური გაფორმება არის. აბა ცეკვა ხო არ გაინტერესებს? ჯონ, მე ერთ-ერთი ადამიანი არ მარტო მე ვიცენით თქვენი მეუღლე. მე კი კეთევანი არის. Some of us recognize your wife among them. Ketevani is our guest here. ძალიან დიდი მადლობა კეთევანს, როგორც კეთევანმაც მშვენივრად მოირგო სათითაოდ ყველა როლი ყველა And I like how სიმღერაში. Ketevan's really absorbing all these different singing traditions from all over the world aside from her own Georgian one. მაშინ მე მგონი ცეკვაო? აუცილებლად. ზადვარ? ცეკვა სადაო? ხო, ეხლა ცეკვა სადაო. ცეკვა სადაო იქნება? ხო. მე მგონი მიხვდებით. რაღაცა სამაია, ნახე სამაიასავით იწყება. დოლიც ქართული დოლიც გვაბაი. რა საინტერესოა მართლა.
კითხვა გამიშდა. აი ქორეოგრაფიულ ნომრებს ვინ დგამს? უკვე როგორ არის ანუ ფუნქციები გადანაწილებული? და მეგეთი კითხვა გამიჩნდა დამბურძგლა სიტყვის მნიშვნელობა იციან და თუ არ იციან და ასწავლოთ იმიტომ რომ მთელი ნომრის განმავლობაში ზუსტად ეგ ალბათ ეს კითხვები ქეთევანისთვის ქორეოგრაფიის შესახებ და დამბურძგლას შესახებ ჩვენ ყავს ძალიან კაი ქორეოგრაფი სიღნაღში ვანო ჭინჭარაული და ეს იყო იმისი მან აიღო თავის თავზე. დიახ, მან აიღო თავის თავზე და რადგან სამაი არის ძალიან იშვიათი სიმღერა. საერთოდ თქმის საქართველოში დაკარგული ამის ტრადიცია და ეს სვანიძის ჩანაწერებიდან იყო ამოღებული ეს სამაი, კახეთში სრულდებოდა. მაგრამ არის რა თქმა უნდა მთაშიც შესრულებული სამაია. და ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი კომბინაცია, ჩვენ ვიცოდით რომ ეს იყო ლოცვის ნაწილი და მე ფერხული და გავაკეთეთ ლოცვის ნაწილი. კეთებან, ახლა დამბურძგლას რაც შეეხება, არსებობს სინონიმი ინგლისურენში ჯონშენ და გუსბამს. არა, გუსბამს. saying that we have huge amount of goosebumps when we listen to you. საინტერესო რა დროს ანდომებენ ამ ყველაფრის შესწავლას და შემდგომ ესე იდეალურად რომ გამოძერწონ ეს ყველაფერი. How long did it take you and when did you find time to learn this repertoire? Larry or Patty? Well, we rehearsed for a week. We learned all of this repertoire. There was no shared repertoire among us. We landed rather jet-lagged in Tbilisi on March 4th and began to rehearse that evening. And a week later gave our first concert. რამდენი სიმღერა? 11-ში იყო პირველი კონცერტი. And how many songs did you learn in that period? 24. 24 სიმღერა. Wow. Said you've done the impossible. საბედნიეროდ ჩვენ მაყურებელს აქვს შესაძლებლობა რომ მოусმინოს ამ ადამიანებს ახლა, მაგრამ კონცერტი იყო უკვე 11-ში, მაგრამ იქნებ კიდე გვაქვს შანსი რომ სადმე მოვусმინოთ ამ ყველას. დღეს იქნება სუხანიშვილის, ნიკო სუხანიშვილის მუსიკალური კოლეჯში თელავში 5 საათზე და ხვალე სიგნაღის სახელმწიფოს თეატრში იქნება იგივე 5 საათზე. უფასო დასრებით არის და ნებისმიერი ბავშვ თუ დიდს ვინც უყვარს მუსიკა შეიძლება მოვიდეს და არ გამოტოვოთ ეს არაჩვეულებრივი შანსი, იმიტომ რომ ნამდვილად ერთი დიდი სიამოვნება ამ ადამიანების მოსმენა. ეხლა მე მინდა გთხოვ ჩემი მეგობარი ლაისენდერ, აი საოცარი საინტერესო გზა ქონდა ალბანეთში, აი ზოისთან ერთად და აი მომისმენია ეს რამდენიმეჯერ და ძალიან მიყვარს ესეთი სატრიალო ალბანური სიმღერა. So can we hear the Albanian love song please? Wow. And განსაკუთრებული მომზადება ჭირდება როგორც სასიყვარულო სიმღერის შესრულებას. ახალგაზრდები მიდიან და აინტერესებენ ქუჩის მუსიკოსები, ვინც აი ფაძემთქებში და ვინც პარკებში უკრავენ და მაგიტან აქ ნასავლე ალბანეთში და თურქეთში. ეხლა ძალიან საინტერესო ამერიკელები ჩადიან ალბანეთში და პროფესიონალური მუსიკოსებთან კი არ მიდიან, აი ვინც პარკში უკრავს და მისგან რო ისაუბროს. ფანტასტიკური.
Dil moi dil tin nedritare vaizet bukur lozoniare dil moi dil tin nedritare vaizet bukur lozoniare როგორ ფანტასტიურად ირგებენ ყველა ქვეყნის კულტურას, მსაუცრება. We're amazed at how you're able to soak up the spirit of all these different cultures. მე როგორც მივხვდი, მაინც ყველაფერი კანონზომიერია, იმიტომ რომ მრავალხმოვ ნიჭიერმა ადამიანებმა ერთმანეთის ძალიან სწორად I იპოვეს. think that it was just these special group of incredibly talented people that somehow found each other and they feed off of one another. ზუსტად. და სწორედ ხო შედეგია, ამიტომ ესეთი განსაცვიფრებელი თვალსაჩინო რომ მოგადგება ემოციებისგან. ერთ-ერთი კითხვა მაქვს ესეთი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათთვის არც ერთი კულტურის მორგება, ასე ვთქვათ, არ იქნებოდა რთული, მაგრამ მაინც თუ შეუძლიათ რომ გამოარჩიონ ერთ-ერთი ისეთი ძნელად შესაძლებელი. I'm sure you've proven that you can absorb these different cultures, but in your experience, has there been a particular genre of songs or a particular country songs that was really difficult to get right, that was really difficult to feel? Yes, I can see the yes faces. I would say that it's Corsican music. We sang a chant all together and gave each other support, but traditionally Corsican music is more like Kakhetian music, more like Georgian music, and that you have a solo middle voice that leads in a top voice that ornaments on top, and you can have more than one bani, but only one of the And very similar to Kakhetian songs, the songs move in an improvised fashion depending on how slow or fast or how ornamented the voices sing the root of the song. So would you say the Georgian songs are difficult? But I would say that Kakhetian and Corsican songs are the most
უცხოელისთვის რო შეასრულოს რა. ჯონ, შემდეგი ქვეყნები, რომლებიც მონიშნული აქვთ უკვე საკუთარ რუკაზე, საქართველოს შემდეგ სადაპირებენ. Larry, would you step forward for a second? I'd like to ask you this question. So, for our viewers that have friends that live all throughout the world, could you list the countries you're going to and the site where they can find information about the concerts? Of course, yeah. We have still space in our traveling singing camps this summer, and this summer we're going to Bulgaria and Bosnia. ახალგაზრდები შეიძლება ბანაკებში თანამონაწილეობა მიიღეთ ბოსნიაში, ბულგარეთში, and England, ინგლისში, and then we have a number of and Corsica. Corsicaში. But what about Northern Harmony itself? Where are you going from here? We're going from here to Scotland, შოტლანდიაში and then to მივდივართ. northern Germany, მერი ჩიულეთ and then back გერმანიაში, to England, მერი ინგლისში. and finally at home in New England at the და end მერი of our trip. ვიქნებით ამერიკაში, აი ახალი ანგლია ჩვენთან სახში. And people can find out information about all of our programs at Village Harmony, villageharmony.org. villageharmony.org შეიძლება აი ახალგაზრდული პროგრამები და ამ ეხლა გასტროლი რაც იქნება ყველა ინფორმაცია We highly encourage any interested singers that might want to come to one of our camps this summer. There's still ძალიან გაგვიხარდებოდი რომ ქართველები უფრო იაქტიურობდნენ ჩვენ ბანაკების თანამონაწილეობას. We've had Georgian students come to the United States in the summertime to sing with our teen groups. საკმაოდ ბევრი ქართული ახალგაზრდები რომელსაც ამერიკაში მოდიან ჩვენ სიმღერის ბანაკებში. ფანტასტიკური არის. ჩვენ როგორც ვიცით, ჯონ თავიდანვე შენ მე რომ მიხსნედი, ანუ Village Harmony, Northern Harmony-სგან იმით განსხვავდება, რომ ყოველ წელს არის და ვინც მეტჯერ იღებს მონაწილეობას Village Harmony-ში, არის შანსი, რომ მიიწვიონ და ერთ-ერთი კანდიდატურაც გახდეს. As John explained to me, basically Northern Harmony are the alumni, the talented alumni of multiple Village Harmony camps. Correct. So if someone wants to sing with Northern Harmony, they have to go to a lot of Village Harmony camps and then maybe they'd be selected. გასაგებია. დაიმახსოვრე. კი, დავიმახსოვრე. მე არ მინდა რომ გავათვალო, ამიტომ სურპრიზი არის ძალიან მაგარი და მე რითი დრო იქნება კიდე ვიკითხავ ჩვენ სტუმრებს. კი ბატონო, აბა I მაშინ really want the სურპრიზის viewers to be able to see this last song and maybe we'll have time for a few more questions afterwards. You can introduce it if you Well, like. the next one, we don't only go to Corsica and Georgia. ჩვენ მარტო And კორსიკაში და another country that we've საქართველოში არ taken დავდივართ. people to many times since the early 2000s is South Africa. ჩვენ ხშირად სამხრეთ აფრიკაში მივდივართ. The black South African choral music is so much fun to კანიანი sing. So much სამხრეთ fun. აფრიკული საქორალი მუსიკა არის საოცარი. ის გადაგვრჩენე რომ გავჩუმდეთ და მოვეზაინოთ. There's nothing left for us to do but shut up and listen.
ხომ არის ხომ გადაცემის გარკვეული ნაწილი, გარკვეული თემა, რომელიც არ გინდა რომ არასდროს დასრულდეს. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ჩვენ სტუმრებს დიდი სიამოვნებით მთელი გადაცემის განმავლობაში დავტოვებთ ჩვენთან. მე ყველა We wish you could stay here for a whole program. It's a 2.5 hour long program. მე ყველა არ მიდგომს რომ სათითაოდ ჩამომითვალე ვინ გაგვაცანი ვინ ეს მართლა დიდი სიამოვნებით გავიცნობდი სათითაოდ ყველას და სათითაოდ ყველას მთელი ჩვენი გადაცემის სახელით ძალიან დიდი მადლობა I თქვენ. feel that you as a group are very strong, but I'd love to get to know each and every one of you because I love the components that make up this group. ჩვენი რა მოგახსოვნა ჩემი დამაკოსი მუსიკალური მონაცემების, მაგრამ მე შენ გაქვს შანსი We're not very ბანაკში good with გაწევრიანდა და music, but შემდეგ Elena's actually a very talented singer. მოსამინებელი ადგილი აღარ დაგჭირდა და ჩვენს ზუსტად ვიცი რაც უნდა გავაკეთო ამისათვის Village Harmony-ში უნდა მივიღო მონაწილეობა I ძალიან know that I'm ბევრი going to have to go to Village Harmony many times to have a chance to go be a part of Northern Harmony. ჩვენ სტუმრებს მართლა განსაკუთრებული მადლობა იმისთვის რომ ყველაზე კარგი შუადღე არის მე მგონი დღეს ჩვენს ეთერში. It brought a lot of happiness to all of us here in the studio and to all ეს the ემოცია viewers. ძალიან დიდხანს გაგვყვება. The happiness to stay with us for a really long time. So good luck is the only thing we can say. დიდი მადლობა. And thank you so much. და კარგად მოიარო მთელი მსოფლიოს. And thank you to our many hosts. მასპინძლები ვინც იყვნენ სხვადასხვა მხარეები დიდი მადლობა ჰანამ თქვა. ასე რომ ძალიან გვიჭერს მე მგონი მაგრამ უნდა დავასრულოთ ეს ნაწილი. We're dragging it out, but we actually are supposed to already be off the air. რო არ ვასრულებ, დაასრულეთ გობლებიათ არას. რა თქმა უნდა შევისვენოთ ცოტა ხნით და რეკლამის შემდეგ დავბრუნებით უკვე მუსიკოს გავუძღვებით ასე ვთქვათ სამზარეულოს. დიახ, დროებით.